91.9 Friends FM फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की पर मैं हूँ स्मृति और इस वक्त वी आर एट कॉन्वर्सेशंस 2025. Today we are here with a very distinguished gentleman. I would like to introduce to you Dr. Debiprosad Duari. So very warm welcome. A small introduction for all the viewers and listeners of 91.9 Friends FM. Eminent Astrophysicist and former Director of Research and Academics at the MP Birla Institute of Fundamental Research and the MP Birla Planetarium, Kolkata. Wow. I feel like a star, sitting with a star, a rock star. How are you doing this evening? I'm fine. Actually, I'm very impressed because I never expected this when I was invited. I thought it will be again another science exhibition where kids will be energetic, enthusiastic, but they will be showcasing something which is going on for the last 10-15 years. But today when I went through those 21 exhibits, what struck me is really an amazing array of ideas, innovations, not just the exhibit, and the passion with which the young kids are trying to explain it. And I also wanted to ask them some incisive questions. What are their thoughts about the future of their project, how they can sort of increase the effectivity, the applicability of the project. And there, some of them gave very good answers. So that says today what Admissiontree.in, along with the AVP IT group and others, what they have done, I think it's a new beginning, at least in our local ecosystem, academic ecosystem. It's a new beginning. Why? Because in the school, because of different factors, because of curriculum, the type of methodology of teaching, the evaluation system, it is much more of a straight-jacketed system that the students do enter and they come out. The number they get in their final board exam becomes the identity of who they are. But that is not the scene. The real person within a young person or boy or girl's mind is potential. When I judge in an exam system, it is how much he can memorize, he can write, or at the moment, how much his coaching center has imbibed in him. But what he can think, that is never tested. Correct. So the potential, human potential, which is a very important factor for India to be alive, for the India to be a global superpower by 2047, depends on these young people, because another 22 years down the line 2047 happens, and these people who are today, say, starting from 14 to 16, 17, 18, they will be the leaders in science, in technology, in commerce, in trade, in everything. So but are we equipped, making them learn the tricks of the trade, or thinking that they will pick it on their own as we have done it? Right. That should not be. So the role model teacher today is not the person who only goes through the syllabus, goes to the textbook, teaches them some formulae, some poems, some poetry, some equations, but who can go beyond that. Why? Because ChatGPT and others, they can teach you poetry, they can teach you mathematics, they can teach you science, they can find out innovative way of reaching young minds. So what will a teacher do? As I mentioned just earlier, the teacher's function is going through a paradigm shift. But faster the schools, the education system realizes that, it is better. The teachers will not be the teachers of, say, last year. Correct. The teachers will be a person who will be generating futuristic attitude and emotion towards teaching, for making their students learn, grow, innovate, question, and then satisfy their passion. Wow, what an amazing answer. And with that passion that you have within you, today somewhere down the line you are teaching so many in different distinguished manners. Talking about the leaders of 2047, তোমার কি মনে হয় ওরা how distinguished will they be? Do you feel they're going to be different, or should they be similar? And if they're similar to all of you, will that be a problem? তোমার কি মনে হয়? না, এক্ষেত্রে আমি বলবো একজন ভাস্কর, স্কাল্পচার, তাকে যখন একটা মাটির তাল দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু মাটির তাল, তার কোনো শেপ নেই, তাকে দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না, কিন্তু সে থেকে একজন ভাস্কর তৈরি করেন
যুগান্ত সৃষ্টিকারী একটা ভাস্কর্য, আর আরেকজন মোটামুটি একটি ভাস্কর্য সৃষ্টি করেন, যেটা হয়তো ততটা লোকেদের পছন্দ নাও হতে পারে। সুতরাং মাটির তালটার কিন্তু কোনো দোষ নেই, দোষটা আমি তাকে কীভাবে বড় করেছি। আজকে যাদেরকে এখানে পরীক্ষা করা হলো তারা কিন্তু অনেকটা এখনও মাটির তালের। সুতরাং কি হবে 2047-এ আমরা আশা করতে পারি দারুণ ভালো হবে, ভারতবর্ষ দারুণ এগিয়ে যাবে। তার জন্য বাচ্চাদের না আমাদের খাটতে শুরু করতে হবে, যেটা আজকের এই অর্গানাইজেশনের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমি অন্তত তার অনেকটা ভালো কিছু দেখে ফেলেছো আজকে। Talking about your personal journey from Cambridge to Kolkata, what really attracted you to the mysteries of the universe? ছোটবেলায় আমার ছোটবেলায় যখন স্কুলে হাই স্কুলে পড়ছি, আমার খুব পদার্থবিদ্যা ফিজিক্স ভালো লাগতো। তার কারণ মোটামুটি যা যা প্রশ্ন প্রকৃতি সম্পর্কে করা যেতে পারে দেখতাম পদার্থবিদ্যা থেকে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। তখন থেকেই মনের মধ্যে ইচ্ছে ছিল পড়ব, কিন্তু আমাদের সময় তখন একটা, এখনও সেটা আছে, জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দেওয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। তাই জন্য আমার বাবা মার একটু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমি জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিই, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। তার পরবর্তী পদার্থবিদ্যা পড়তে পেরেছি। পড়তে পড়তে দেখলাম যে মহাকাশ হচ্ছে এমন জিনিস যেখানে প্রতিটা বিন্দু যার দিকে আমি তাকাই বা সেই মহাকাশের ছবিতে যে কোনো একটা পিক্সেলের প্রচেষ্টা থাকে সব কিছু জানা। হয়তো আমাদের পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন জীবনের চাপে সেই প্রশ্নগুলো করে উঠতে পারি না আমরা, বা জানাটা হয়ে ওঠে না, কিন্তু জানার ইচ্ছাটা সবাই থাকে। কিন্তু আমরা জেনারেলি যেটা সাধারণত করি, কোনো কিছু দেখলে পরে তাকে না বুঝতে পারলে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক অন্তত বার করার চেষ্টা করি, এটা বোধহয় সেটা, তার কারণ ওইটা বোধহয় ওইটা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান তা বলে না। বিজ্ঞান বলে এর পেছনে একটা নির্ধারিত কারণ আছে, নির্ধারিত ঘটনা প্রবাহের ফলেই আজকে তুমি এটাকে দেখতে পাচ্ছ। সেই জিনিসটা জানার প্রতি আমার আগ্রহ। Thank you for getting attracted towards that, and thank you for asking so many questions থেকে questions আর একটা প্রশ্ন ওইভাবে চলতে গেল। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, is there any cosmic discovery which is going to completely change the future for us, the human beings? আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে বা পরবর্তীকালেও আমাদের যে অস্তিত্ব বেঁচে থাকা, সে জিনিসটার উপরে কিন্তু মহাকাশের অনেক প্রভাব আছে। কিন্তু মহাকাশের আজকের এই ঘটনা থেকে যদি অন্য কোনো ঘটনা হয়, যে মহাকাশকে আজকে আমরা দেখছি তার থেকে যদি আমরা অন্য কোনো মহাকাশকে আবিষ্কার করি, তাহলে আমাদের জীবনে যে বিরাট কিছু পরিবর্তন হবে তেমন কিন্তু হবে না, অন্তত সেইভাবে। এই মহাকাশকে যেটা চিনি তার থেকেই যা পরিবর্তন হতে পারে তাই শুনলে অনেকেই ঘাবড়ে যেতে পারে। ঘাবড়ানোর দরকার নেই, কেন কাল পর মুহূর্তে কী হবে আমরা কেউ জানি না। এখানে ঘটতে পারে একটা গ্রহাণু এসে ধাক্কা লাগতে পারে, ঘটতে পারে সূর্যের মধ্যে একটা নতুন কিছু হতে পারে, ঘটতে পারে অনেক কিছু জিনিস। তার আগে ক্লাইমেট চেঞ্জ পরিবেশ সংক্রান্ত ঘটনায় ভীষণ গণ্ডগোল ঘটতে পারে, সে কালকেই অনেক কিছু হতে পারে। সুতরাং কালকে নিয়ে আজকে আমি যদি দুঃখ পাই, ভয় পাই, আতঙ্কে থাকি, না বাঁচতে পারলাম আজকে, না বাঁচতে পারলাম কালকে। Absolutely. Wow. Sir, would you like to talk about black holes? তোমার কি মনে হয় explaining black holes to the students, এটা difficult না? Explaining black hole to a person like me is more difficult. No. To that particular question that you're asking, very truthfully, I myself consider myself as a student. So it's not that I'm telling a student. So I try to break down, keeping within the rigors of science, any scientific discussion, so that any person, even if he or she is from commerce or arts or fine arts, humanities, at least to try to get a feel, may not be the formula, may not be the equation, but the feel of what I'm trying to say. I think there lies my, what will I say, passion to reach out to people, right? Otherwise, if I say something in a very technical way about black hole to you or anybody, which I can do at this moment, am I fulfilling my passion? Am I fulfilling my mission? No. My mission is to touch minds so that I don't teach them, I make them think. You are definitely making us all think. On that note, what message would you like to give to the stargazers of future, of present, and the listeners and viewers of 91.9 Friends FM? See, 91.9 Friends FM was one of the very popular things with me also. Why I'm saying was, because nowadays I don't get even time to listen, even see the television, listen to the radio.
so much of lecture and all that, but it was really a cut above the average, and I liked it. I do not know what is the present scenario, but I still think it has followed its own heritage and legacy of very good programming, and there is a lot of listenership, and in that sense I will tell them, look at the stars, not only the stars, look at the clouds, look at the blue sky, look at the distant hills, look at the rivers, look at the ponds, look around you, everything natural, because we are a part of nature. And that way you should understand the deepest, innermost feeling of any human being, to reach out to your origin and think about yourself from a different perspective, not from your everyday existential perspective. That will make your mind much more rich, much more diverse. Your mental fabric will be much bigger, where you can, again, whatever your age may be, whatever your situation may be, paint life in the colors that you love. Wow. Look at the stars, look around you, and you might find yourself. Dr. Duari, thank you so much, sir, for being with us on 91.9. Thank you. Back to the studio.